Konstantinova politika prema hrišćanima je jedna od tema o kojoj je najviše pisano u istorijskoj nauci. Mišljenja su podeljena od onih koji smatraju da je Konstantin bio verski ravnodušan i podržavao hrišćanstvo iz političkih razloga, do onih koji smatraju da je njegovo prihvatanje vere bilo iskreno i da je upravo ono uslovilo preokret u verskoj politici carstva koje nastaje 313. godine sa prestankom progona hrišćana. Argumenata ima i za jednu i za drugu tezu, ali iz kog ugla, da li iz političkog ili verskog, posmatra ovu problematiku, reći će nam doktor Jirgen Špis. Dobroveče i dobro nam došli. Good evening and welcome to here. Thank you. Evo, tu je sa nama i prevodilac Tanja Brown da bi ovo sve bilo kako treba. Evo, u Nišu ste prvenstveno zbog studenata istorije kojima ste predavali pre tačno 30 godina u Srbiji. Evo sad vas dovodi jedno novo predavanje, politički i religijski moment Konstantinovog preobraćanja u hrišćanstvo. Ali za širu javnost, na kojim istorijskim činjenicama sve to zasnivate? So you're in Nice because of mostly because of students of history, and 30 years ago you were in Serbia teaching. And what is the motive for your coming and teaching a last night lecture about Constantine? My main point was to say that Constantine became a Christian in the year 311 before he went to Rome. Moj glavni cilj jeste da pokažem da je Konstantin postao hrišćanin 311. godine prije nego što je otišao u Rim. And that he stayed as a Christian till the end of his life. I da je ostao kao hrišćanin sve do kraja svog života. And you can see that in his letters he has written from the years 312 on. I to možemo vidjeti iz njegovih pisama koje je on pisao od 3012. godine i nadalje. Šta pokazuju te istorijske činjenice i skripte koje su sačuvane? Those historical facts and papers that are preserved, what do they show? They show that Constantine was really a believer in spite of the situation that in that time, in 311 and 12, only a few people in the Roman Empire were Christians. Te spisi nam pokazuju da je car Konstantin zaista bio hrišćanin, uprkos tome što je bilo vrlo malo hrišćana u to vreme. More than 90 or 95% were not Christian at that time. Više od 90-95% ljudi u to vreme nisu bili hrišćani. And there were nearly no Christian in the military, in the administration and the Roman Senate. Također nije bilo hrišćana u njegovoj vojsci u to vreme, u administraciji i također u senatu carstva. So it took some courage to say I'm the Caesar and I'm a Christian now. Tako da je pokazao veliku hrabrost time što je rekao ja sam Cezar i ja sam od sada hrišćanin. Da li je to bio politički moment da bi on mogao da vlada? Da li je koristio veru? Was it a political moment? Did he use religion, Christian religion, as a tool so he can rule better? I think he started in 311 to have the Christian religion, Christ, as his companion in all his ways and in all his military actions. Verujem da je 3011. on krenuo sa tim, sa hrišćanskom verom kao saradnikom u svojoj vladavini. I think he had the impression that he had a mission from God to change the world into Christianity. I on je smatrao da ima misiju od Boga da promeni svet u hrišćanstvo. Dobro, da li sa sigurnošću možemo da kažemo da je postojao pravni akt koji nazivamo Milanski edikt, u kojem se piše u udžbenicima istorije koga su Konstantin i Licinije objavili 313. godine? Da li su to tačni podaci? Do we have correct information that Constantine and Licinius in 2012 published speaking about all of this? Yes, we had the
From 303 to 311, Christians were persecuted in the Roman Empire. Da, i postoje takvi podaci istiniti, jer od 3003. do 2012. hrišćani su bili jako progonjeni u Rimskom carstvu. That was the biggest persecution in the Roman history. Zapravo taj period je bio period najvećeg progonstva u istoriji čovečanstva. In 311, this persecution was ended by Galerius, one of the Caesars. 3011. to progonstvo hrišćana je bilo zaustavljeno od strane jednog od careva, Galeriusa. And after his victory in Rome in October 312, Constantine and Licinius met in Mailand. I nakon toga su se u oktobru 2013. Konstantin i Licinius sastali. And they tried to work out what is the consequences out of this new relationship from the state to the Christians. I onda su razgovarali o tome šta bi bile posljedice ove promjene u hrišćanstvu. For the first time, the Christians were a permitted religion in Roman Empire. Tada je prvi put bilo dozvoljeno hrišćanima da se tako izjašnjavaju, da imaju veru, hrišćansku veru u Rimskom carstvu. And one of the consequences was that the Christian should get back their houses and Bibles and all the things which were damaged or taken away from them during the years before. Jedan od rezultata tog njihovog razgovora je bio da su hrišćani onda mogli da ponovo se vrate svojim kućama i da imaju Bibliju, Sveto pismo, ono što su imali u to vreme i da slobodno time raspolažu. And we have two letters from Licinius where he wrote all these things to the eastern provinces. Imamo i pisma Licinija koja je istočnim provincijama objavio sve ovo. So that was the main result of the so-called Milan edict. I to zovemo, jedno od tih zovemo i Milanskim ediktom. Da, ali taj pravni akt kao poseban akt ne postoji. Kakve veze ima reskript Nikomedija? How was the connection between restrict Nicomedia? Between? I Milanskog edikta, pošto pravni akt kao sam po sebi nije postojao. Odnosno nije sačuvan. It's not preserved the real statement as the law. Kinda. What's the connection between that and Milan's edict? Je li to tačno uopšte? Možete da ponovite samo? Pa činjenica je da su se Konstantin i Licinije u to vreme sastali u Milanu povodom svadbe, je li tako? Njegove sestre Konstantinove. I da su tada razgovarali o državnim poslovima. The fact is that Constantine and Licinius met in Milan because of the wedding of his sister, Constantine's sister, and then they had conversations about these things also. And then they made this Milan, but is called mostly edict, this what we know from two of the letters of Licinius. But then the relation between Constantine and Licinius in the next year, it changed. Da. Odatle imamo i taj takozvani Milanski edikt, ali odnos između njih dvojica se od tada promenio. And in the year 320, Licinius became an enemy of the Christians in 320 and 21. Zatim je 320. i 321. Licinije postao neprijatelj hrišćana. And there came the struggle between Constantine and Licinius, which ended in 324, and then Constantine was the ruler over the whole Roman Empire, west and east. Taj sukob između njih dvojice se okončao 3024. godine i nakon toga je Konstantin postao vladar istočnog i zapadnog Rimskog carstva.
Dobro, svakako je Konstantin bio rimski car hrišćanin, ali o tome kako je postao i zašto postoje različita mišljenja. Koji su u stvari racionalni argumenti ako znamo da se nije predao hrišćanstvu kao njegovi naslednici? Da li je imao neki paganski običaja, ako je tačan podatak da je imao želju i volju prema paganskom običaju, odnosno kultu sunca? Ili je to jedan način veroispovesti, slobode? So to say something about his inclinations towards pagan god of sun. So what was the real about his beliefs, and was it the same as his descendants' beliefs? Constantine did not forbid pagan gods or pagan temples. Konstantin nije zabranio paganske bogove. But he did not went into the temple of Jupiter in Rome, neither in 312 nor in the next years. Ali nije otišao u hram lažnog boga Jupitera 3012. niti nakon toga. What all other Roman empires did before Constantine. Ali svi ostali rimski imperatori su pre njega to činili. And when after 324 he has written 2 letters to the people in the eastern part of the Roman Empire. 3012. je napisao pismo ljudima u svom istočnom delu svog carstva. And he has written to them that he, Constantine, is a Christian. I tamo je rekao da on, Konstantin, jeste hrišćanin. And he wished that all people should become Christians. I on želi da svi ljudi postanu hrišćani. But nobody should act negatively to his neighbor when he has another opinion. Ali niko ne treba negativno da se ponaša prema svojim bližnjima ukoliko oni imaju drugačije mišljenje. For you wrote, it is not good to force people in their what they believe in God. Zato što nije dobro forsirati ljude da veruju u Boga. That must be a free decision of everyone. To mora da bude akt slobodne volje svakog čovjeka. So many historians think he was tolerant even in a modern sense. Sorry, he was... Tolerant in a modern sense. Tako da su mislili da je on bio jako tolerantan, čak i u tom modernom smislu reči. But his successors were not all tolerant. Ali nisu sva njegova dela bila akt tolerancije. Dobro, svakako je to bio politički čin, ali može tako da se kaže, jer njegovo predavanje govori baš o tome, o tom političkom uticaju koji je imao i da su okolnosti uticale na sve to da to tako bude. Can we say that this was a political act also, and your lecturer was speaking about that? It was his conviction. Zapravo, bilo je to njegovo ubeđenje. He was influenced by Lactance. On je bio pod utjecajem Laktanca. He was a Christian philosopher, and he had known him since he was on the house of Diocletian. On je bio pod njegovim utjecajem još dok je bio u Dioklecijanovoj palati. And Lactance, he was a man who said, religion can be only come out of a free will, not of any forcing. I Lactance je isto također rekao da vera, odnosno izbor hrišćanstva mora da bude akt slobodne volje čovjeka. So he was much influenced by Lactance, and he put Lactance to Trier for educating his eldest son. Tako da on jeste bio dosta pod njegovim utjecajem i također je njega postavio da bude glavni mentor njegovom najstarijem sinu. So he was really impressed by Lactance. Tako da je bio jako impresioniran njime. Kada govori doktor o Konstantinu, kako ga u stvari prvo predstavlja studentima? Ako oni već imaju neko predznanje ili dolaze baš iz ovih krajeva gde se dosta govori o Konstantinu ili ako gledaju neke emisije, da li te emisije kreiraju neko mišljenje? Pa da to, kako predstavlja Konstantina mladom čoveku, istraživaču? How do you represent Constantine to young people here, for example, students of history or people from this area who already know some things about him?
I had the impression that there is a big interest in Constantine. Moj utisak je da ovdje postoji veoma veliko interesovanje za Especially Konstantina. he comes from this region. He was born here in this city. Zato što je on rođen u ovom gradu, pogotovo zbog toga. So it's an honor for me to speak in this city about Constantine. Ko sam ja sad da govorim o gradu u kome je on rođen? And he had till the end of his life, he had a very good contact to his mother Helena. I do kraja svog života on je imao jako dobro povezanost sa svojom majkom Jelenom. She became a Christian through Constantine. Ona jeste postala hrišćanka preko Konstantina. And he sent her to Palestine to look where Jesus was born and where Jesus was crucified. I on je nju poslao u Palestinu da ona lično vidi mjesto gdje je Gospod Isus Hristos bio rođen na zemlji i gdje je bio razapet na And krstu. she built churches there. I ona je tamo izgradila crkve. When she went to Palestine, she was 78 years old. Kada je otišla u Palestinu, tada imala 78 godina. Very interesting woman. Jako interesantna žena. Ali dobro, ali Konstantin studentima kako ga predstavlja, nismo rekli, jer dosta ljudi se interesuje za Rim, za hrišćanstvo i te emisije kako deluju na mlade ljude i on kad dođe ispred njih da ih zainteresuje da... So how do you do this? Students here, students of history and other people already know a lot about Constantine. When you come, how do you make their interest in him even bigger? Da bi postali mladi istraživači dalje i da imaju pravi smer. So that they can become bigger researchers and become scientists in this direction. Yes, my main point was that to understand Constantine, it is necessary to read his mails. Letters. For we have many written articles from Constantine, and this is the most important thing, to come to the oldest sources about him, not read books about Constantine, but to read what he has written to others. Najvažnije je istraživati i doći do najstarijih spisa, onih originalnih koje je Konstantin pisao, a ne ono što je napisano kasnije, koji su drugi naučnici napisali o njemu. Znači, tu je glavni izvor informacija. For historians, it's always a crucial thing to read the documents of the time about which they speak. Za istoričare je najvažnije da pronađu te najstarije spise koji originalno govore o događajima iz tog vremena. And we have many letters from Constantine to other bishops and other people. Mi imamo puno tih pisama koje je lično Konstantin napisao episkopima i drugim ljudima u to vreme. And there we can find out what he really thought about the goal of his life and what his interest was in Christianity and in the church. I kroz sve to možemo vidjeti koji su zapravo bili stvarni ciljevi u njegovom životu i što se tiče crkve i svega drugog. Da li može da se kaže da mu je hrišćanska podrška bila važna jer je ideologija jednog Boga savršeno odgovara Konstantinovom idealu jednog cara? What do you think about his ideology about being emperor who has one God only? Does that fit perfectly his political position as an emperor? Yeah. One very famous French historian has written the following. He has written, Constantine wanted to be a great Caesar and therefore he need a great God. Jedan francuski istoričar je napisao knjigu na temu Konstantin želi da bude veliki imperator, zato njemu treba jedna velika i važna religija da pomogne u tome. And when he was told that the Christian God is a victor over death, he found this is the God I need. I budući da hrišćanski Bog je najveći i najvažniji u tom smislu kako su i oni tada to shvatili, tako da je pisac napisao da to je ono što je Konstantinu trebalo.
Da li je to i lični stav, doktore? Is that your opinion, personal opinion also? That is, yes, my personal opinion. Da, to je isto moje mišljenje. Dobro, da li ste posjetili arheološko nalazište Medijane i da li smo mi svesni uopšte šta imamo? Have you visited the Archaeological Museum Mediana yesterday? Yes. And are we from here really aware of what we have? I think there is more to be found in this place. I think there is a bigger place where we can see what was built in this time. Da, vi ćete tek pronalaziti, kako smo shvatili, mnogo toga još ima što je bilo izgrađeno oko te palate. And I think that is a good place to identify with Konstantin, similar in the museum here in Niš. Da, i jako je dobro mesto da identifikujemo to mesto gdje je on živeo i kao i druga mesta okolo. I think for young people it's good that they can identify with a person about whom they learn what was his main goal, what was his interest, what was his for which he stand for. I za mlade ljude je jako važno da oni stvarno shvate šta je bio glavni cilj cara Konstantina i sa čime se on identifikovao. And this can be some of the places for Constantine and his life. I kao i ovo, to je mesto Konstantina na njegovom životu. Da li je doktor nešto saznao novo na tom mestu i je li ima dovoljno informacija o svemu tome? Did you yesterday found out something new about Je li to this place? uopšte moguće da sazna nešto novo? Is it possible that you can find out something new? Did you learn something new yesterday? I have not seen this place what I have seen yesterday, so I'm always impressed when I see what the excavations have found out. So I find that interesting, how big the things have been, or when many small rooms there were. So what was the idea behind this building? Meni je bilo to prvi put da sam posjetio arheološko nalazište Medijana i jako sam impresioniran i da vidim kako to izgledalo, o čemu se tu radilo i jako dobro. Dobro, ovo nisu jedina interesovanja profesora. Večeras ćete imati i predavanje o Dostojevskom kao piscu i proroku za sva vremena. Nije slučajno ovako dve velike ličnosti da se priča o tome. Zašto baš Dostojevski? Tonight you're going to teach about Dostoevsky. This is not by coincidence that you were speaking about two great people. And why did you choose Dostoevsky? I was influenced as a young man from the works of Dostoevsky. Kao mlad čovjek bio sam jako impresioniran i pod utjecajem knjiga Dostojevskog. I was a fan of Albert Camus, a French existentialist. Također sam, we were friends? French existentialist Albert Camus. Također impresioniran francuskim piscem Albertom Camus. And Camus wrote, "Now we know not Marx but Dostoevsky is a prophet of the 20th century." I Albert Camus je napisao ne Marks, nego Dostojevski je prorok 20. veka. So I closed Camus. Onda sam zatvorio knjige Alberta Camusa. I did not open the books of Marx. Nisam otvorio Marksove knjige, but I opened the works of Dostoevsky. Ali sam otvorio knjige Dostojevskog. And there is, I think, no other author who has influenced so many people, not only in Europe, as Dostoevsky has. I mislim da niko nije pod tolikim utjecajem bilo kog drugog kao Dostojevskog u Europi. From very different faculties. Na različitim fakultetima. Philosophers like Sartre or Camus or Nietzsche. Čak i filozofi kao što su Sartre, Camus ili Nietzsche. Psychotherapists like Sigmund Freud was influenced by Dostoevsky. Također Sigmund Freud, psihoterapeut, je bio pod utjecajem Dostojevskog. Theologians,
people of literature, they were influenced by him. So he's one of the most influential persons in world history in literature, Dostoevsky. Također, mnogi teolozi i književnici su pod velikim utjecajem Dostojevskog, tako ja njega smatram najuticajnijim u oblasti književnosti i drugim oblastima na svetu. Je predavanje večeras besplatno, ulaz, gdje će biti? Is lecture today free and where is going to be? I can answer that. Da. She knows. Jeste, predavanje je besplatno večeras od 19 časova u Connect centru na adresi Borivoje Gojkovića broj 8. To je preko puta Narodne biblioteke, blizu Kalče. Tako, dobrodošli su svi. Nažalost, broj mesta je ograničen, tako ko prvi dođe i zauzme mesta, bit će dobro. Dobro, želimo vam prijatan boravak ostatak u Nišu i dođite nam ponovo ako budete želeli. I wish you a pleasant stay in Niš and please come back again if you want. Thank you. Yes, I have. Two of the professors of history yesterday evening invited me to come next year again to Niš. Da, hvala vam puno. Dva profesora istorije sa fakulteta sinoć su me pozvali da ponovo dođem u Niš. Dobro, dobrodošli ste. You're welcome. Thank you very much. Hvala puno. Hvala još jednom. Evo, bio je to doktor istorije Jirgen Špic koji je u Nišu zahvaljujući Departmanu za istoriju Filozofskog fakulteta, Klubu istoričara i studenata istorije 11. januar i organizacije evanđeoskih studenata u Srbiji. Ostanite sa nama.